I discussed the topic heat is I discussed last video specific heat. The rate of rise in temperature depends on nature of the substance. Average kinetic energy of the molecules is the kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. The method of mixtures, capital T is equal to M1 T1 plus M2 T2 by M1 plus M2. How do you determine the specific heat of a solid experimentally? These topics are discussed in last video. In this video, I discussed the topic is in evaporation. Evaporation. What is evaporation? We take a petri dish, a few drops of spirit is keep it in the petri dish. The dish is under the fan. What happened? After 5 minutes we observe the spirit is disappear. What is the reason? The spirit in the molecules of the spirit is collision to the molecules of surface of the air. So, alage the wet cloths dry. In winter season, the wet cloths are hanging on the rope. The cloths are dry in 5 or 6 hours. In summer season, the cloths are drying within 1 hour. In rainy season, the cloths are dry in 2 hours. The cloths are dry in 2 days. So, what is the reason behind them? The reason is in evaporation. Evaporation means the escaping molecules of the surface of the liquid at any temperature. And the temperature depends upon the atmosphere. So that is called evaporation. Evaporation means the process of escaping molecules from the surface of a liquid at any temperature is called evaporation. Evaporation is a surface phenomena. Evaporation is a surface phenomena. Evaporation depends on, suppose in wet cloths dry, why do we sweat? We use when we do work, while doing work. Why do we sweat? While doing work. When we do work, we spend our energy in the form of heat energy from our body. As a result, the temperature of the skin becomes high and water in the sweat glands starts evaporation. This evaporation cools the body. Next, how explain the dog's pant during hot summer days using the process of evaporation and adagachu. Dogs don't have sweat glands. Dogs ki sweat glands undu. Dogs don't have sweat glands. Their body is covered with hair. So the sweat glands they have sweat glands only in their feet. So the panting of the water on the tongue starts evaporation. That evaporation cools the body. This is the process of dog's pants. So evaporation depends on surface area, temperature, atmospheric humidity. These are the factors depends upon the evaporation. Next, another topic is condensation. What is condensation? Condensation means take a glass tumbler, poured cold water in the glass tumbler. Few minutes we observe a small droplets are formed outer surface of the glass tumbler. What is the reason? Air contains
molecules. Air contains water molecules in the form of vapor. Air lo manaki water molecules ఉంటాయి, అవే వేపర్ రూపంలో ఉండడం జరుగుతుంది అన్నమాట. Air contains water molecules in the form of vapor. సో ఈ గ్లాస్ టంబ్లర్లో మనం వాటర్ వేయగానే ఇలా వాటర్ ఇలా జారిపోతున్నట్లుగా ఈ టంబ్లర్ చుట్టూరు కనిపిస్తుంది. సో ద మాలిక్యూల్స్ in the water in air during the motion we strike the molecules of glass tumbler. Molecules of glass tumbler, they lose the kinetic energy and lowers the temperature and they converted into droplets So the energy lost by the water molecules in air is gained by the water molecules in the glass tumbler. So the average kinetic energy of the glass tumbler increases and the transferred heat in the water. Kinetic energy increases the glass tumbler and is transferred the heat is in water molecule. So the average kinetic energy of the water molecules is also increases. So the average kinetic energy of the molecules in the water in the glass tumbler is also increases. That process is called condensation. Condensation is a warming process. It is a warming process. It converts ఏ ఫేజ్ నుంచి ఏ ఫేజ్కి మారుతోంది అన్నట్లయితే గ్యాషియస్ ఫేజ్ టు లిక్విడ్ ఫేజ్. Phase to liquid phase. Condensation changes from gaseous state to liquid state. Next, you feel warm after we finish your bath. After finish your bath on hot day, what is the reason? The number of vapor molecules per unit volume is greater than the number of vapor molecules per unit volume outside the bath. అంటే మనం స్నానం చేసి షవర్ దగ్గర స్నానం చేసే వచ్చేటప్పటికి షవర్ దగ్గర ఉన్నంతసేపు బాగుంటుంది. స్నానం చేసి బయటకు వచ్చేసరికి మనకి స్వెట్ పెట్టేస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. అంటే దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ది నెంబర్ ఆఫ్ వేపర్ మాలిక్యూల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది, అంటే రూమ్లో ఉండేటటువంటి వేపర్ మాలిక్యూల్స్ వాష్రూమ్లో ఉండే వేపర్ మాలిక్యూల్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ అవుట్ సైడ్ ది బాత్రూమ్. సో ది నెంబర్ ఆఫ్ వేపర్ మాలిక్యూల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అవుట్ సైడ్ ది bathroom. We try to dry yourself with a towel. The vapor molecules are condensed and form water droplet and form water. So this condensation makes the body warm. అది మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఆ వేపర్ మాలిక్యూల్స్ సరౌండింగ్లోకి వచ్చినాయో సరౌండింగ్ అండ్ స్టార్ట్స్ కండెన్సేషన్, దిస్ కండెన్సేషన్ మేక్స్ ద బాడీ వార్మ్. సో నెక్స్ట్, హ్యూమిడిటీ. Some vapor is present in air. The vapor may come from the surfaces of rivers, lakes, ponds, drying wet clothes, sweat, etc. The amount of water vapor present in air is called humidity. The amount of water vapor present in air is called humidity. Next, the amount of water vapor present in air is called humidity. Next, dew. What is dew?
In early morning, we observed a small droplets are formed in window panes, grass, flowers, etc. Why the droplets are formed on winter season? During winter nights, the atmospheric temperature gets down. So, the surfaces of the window panes, grass, flowers, etc. becomes cool. The air near the surfaces becomes saturated with vapor and gets evaporation and form droplets. The water droplets condensed on such surfaces is called the water droplets condensed on such surfaces. Surfaces means grass, flowers, window panes, etc. are called dew. So what is dew? The temperature gets down, the surfaces of window panes, grass, flowers becomes cool, the air near the surfaces becomes saturated with vapor and condensed to form droplets. Evaporates to form droplets. The water droplets condensed on such surfaces is called dew. Fog. What is fog? The temperature falls further. Core temperature decreases and the atmospheric pressure, the whole atmospheric at that region contains large amount of water. The water molecules present in vapor in the dust particles in air to form droplets. These droplets flow in the air. These droplets keep floating in air to form thick mist. These droplets keep floating to form thick mist, which restricts visibility. Thick mist means which restricts visibility. Manam snow పడుతున్నప్పుడు మార్నింగ్ టైం నడిచి వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి దట్టంగా పొగమంచు కింద పట్టేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఎవరైనా కొంచెం దగ్గరికి వెళ్తేనే కానీ అవతల వాళ్ళు ఎవరు వస్తున్నారనేది మనకి తెలియదు. అలాగా అంటే విచ్ restricts visibility అన్నమాట. So that thick mist is called fog. So the thick mist is called fog. What is the difference between dew and fog? Dew means the water droplets condensed on such surfaces is called dew. Dew is formed in temperature gets down, the window panes becomes cool, so the grass, window panes and flowers to form water droplets. Thick mist is called fog, which restricts visibility. That is called fog. So next, boiling. What is boiling? Boiling means take a vessel. Vessel is filled with water. This entire vessel is keep it on the stove. What happened? The bottom surface of the water molecules are heated and they get heated and these molecules are in top surface and there is some gap is formed and that cooling particles comes down.
స్పెసిఫిక్ హీట్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, వాటర్ బాయిల్ అవ్వాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఆయిల్స్ త్వరగా హీట్ ఎక్కుతాయి. వాటర్ ఎందుకు అంటే హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండడం వల్ల. సో మన స్టవ్ మీద పెట్టగానే వాటర్ ఎప్పుడు కూడా వెంటనే ఫ్యూమ్స్ని ఇచ్చేది. అక్కడ మనకి వేపర్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వవు. సో ఆ వేపర్స్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మనం హీట్ని సప్లై చేస్తూనే ఉండాలి. అది కొంతసేపటికి కానీ ఆ గ్యాసెస్ అనేవి బయటికి రావు. అవి రావాలంటే ఫస్ట్ని మనం స్టవ్ మీద పెట్టగానే ఏం జరుగుతుందంటే హీట్ సప్లై ఇచ్చేటప్పుడు బాటమ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్స్ గెట్స్ హీటెడ్ అండ్ దీస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ go to the top surface and the cooler particles of the top surface is coming downward direction and gets heated. This process is continuously repeated. The bottom surface of the particles is coming to top surface of the particles coming to bottom surface. This process is continuously repeated. So ultimate, after some time, 20 minutes or 15 minutes, we observe the temperature of the water is 100 degrees temperature. సో అంటే మనకి 5 minutes మనం వెసల్ని మన హీట్ ఇస్తున్న వెంటనే మనకి 100 degrees టెంపరేచర్కి వాటర్ రాదు. అది రావడానికి కొంత టైం తీసుకుంటుంది. అది ఎంత అంటే అది ఎప్పటికి తీసుకుంటుంది అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్, దట్ పర్టిక్యులర్ అంటే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండేటటువంటి వాటర్ గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి రావాలి అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ కావాలి. దట్ పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ ఈస్ కాల్డ్ 100 degrees centigrade. The process of escaping molecules from the surface of a liquid at constant temperature is called boiling. What is boiling? The process of escaping molecules from the surface of a liquid at constant temperature, that constant temperature is 100 degrees, is called boiling. So ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేటప్పటికి ద ఫేజ్ changes to when heat is used to a substance in water changes from liquid state to gaseous state is called latent heat of vaporization. What is that? Latent heat of vaporization. What is latent heat of vaporization? The heat is used to change the substance in water changes from liquid state to gaseous state is called boiling. So it changes from liquid to gas. Latent heat. What is latent heat? Latent heat means మనం ఏదైనా లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండేటటువంటి సబ్స్టెన్స్ని మనం హీట్ సప్లై చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు గ్యాషియస్ స్టేట్. ఒక పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్, అన్ని టెంపరేచర్స్ దగ్గర కాదు. సో that is called latent heat. Latent heat అంటే the heat is required to change 1 gram of the liquid is converted to gaseous state at a particular temperature is called latent heat of vaporization. అంటే మనం హీట్ని సప్లై చేస్తూ ఉన్నప్పుడు
10 degrees and room temperature is 30 degrees. The water is keep it on the stove. After 10 minutes we observe 40 degrees. After 10 minutes we observe 60 degrees. After 5 minutes we observe 80 degrees. After 5 minutes we observe the 80 degrees temperature of water is completely changes to 100 degrees. It gives fumes. Is called latent heat. అంటే మనం హీట్ని ఇస్తూనే ఉన్నాం, టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతూనే ఉంది, కానీ రైజ్ అవుతున్న మాత్రాన దాని నుంచి మనకి స్టీమ్ జనరేట్ అవ్వదు. చూడండి, పొయ్యి మీద ఎసరు పెడతాం, పెట్టేటప్పుడు రైస్ వేసిన తర్వాత చూస్తూ ఉన్నట్లయితే వాటర్ బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది. బాయిల్ అయ్యేటటువంటి వాటర్ కంటే స్టీమ్కి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది. అదేం చేస్తుంది, పైన ఉన్నటువంటి లిడ్ని ఫోర్స్తో పైకి నెట్టేస్తూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు దానికి ఉండేటటువంటి అంటే ఆ రకంగా నెట్టేటప్పుడు దానికి అంటే కంప్లీట్గా లిక్విడ్ కంప్లీట్లీ కన్వర్టెడ్ టు గ్యాషియస్ ఫేజ్. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు చేంజ్ liquid changes to gas at a particular temperature is called latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization is denoted by capital L. L is equal to Q by M. మీరు క్వాంటిటీ అంటే తక్కువ వాటర్ని తీసుకున్నారనుకోండి, అది తక్కువ టైంలో గ్యాషియస్ ఫేజ్లోకి మారిపోతుంది. ఎక్కువ వాటర్ని తీసుకున్నట్లయితే బాయిల్ అవడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాం. సో అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వాల్యూ ఎంత అంటే water is equal to 540 calorie per gram. Most important bit. Latent heat of vaporization of water ఎంత 540 calorie per gram. ఇక్కడ ఏమిటి చెప్పుకున్నాం, బాయిలింగ్ అంటే what is boiling? The process of escaping molecules from the surface of a liquid at a constant temperature. The temperature is 100 degrees. Boiling of water is equal to 100 degrees temperature. ఇక్కడ బిట్ ఏంటి, బాయిలింగ్ ఆఫ్ వాటర్. మీరెంత తర్వాత హీట్ని ఇచ్చినప్పటికీ కూడా రూమ్లో టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, అంతకు మించి ఉండదు. మన రూమ్లో బాయిలింగ్ ఆఫ్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఎంత అంటే 100 degrees ఉంది. When heat is supplied on it, the temperature remains constant. So it changes from liquid to gases. It is a warming process. Boiling is a warming process. Next, మీరు తక్కువ సబ్స్టెన్స్ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ is low, heat is low. Mass of the substance is high, heat is high. Heat supply is high. Next, latent heat of vaporization. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నామంటే when heat is used to change the state of water in liquid, అంటే latent heat అనేటప్పటికి అది ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వరకు దానిలో దాచుకుంటుంది అనమాట. ఆ ఫేజ్ని దాచుకుంటుంది, అంటే లిక్విడ్ ఫేజ్ని గ్యాషియస్ ఫేజ్లోకి మార్చడానికి అది కొంత హీట్ సప్లై కావాలి. ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వరకు అది కంప్లీట్గా లిక్విడ్లో ఉంటుంది. అది దాటిన తర్వాత అది గ్యాషియస్ ఫేజ్లోకి వెళ్తుంది. హీట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ది substance in water changes from liquid to gaseous
state at a particular temperature is called latent heat. The amount of heat required to change 1 gram of liquid change to gas at a particular temperature is called latent heat of vaporization. That value is 540 calorie per gram. Next, latent heat of vaporization is denoted by capital L. What is the formula? L is equal to Q by M. L is equal to Q by M. Next, another question, most important question is, what is the difference between boiling and evaporation? What are the differences between evaporation and boiling? Do you know the differences? What is evaporation? Evaporation means the process of escaping molecules from the surface of a liquid at any temperature is called evaporation. The process of escaping molecules from the surface of a liquid at constant temperature is called boiling. Evaporation is a surface phenomena. Boiling is a bulk phenomena. Bulk మనం తీసుకునే క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ని బట్టి అక్కడ జరుగుతుంది. సో బల్క్ ఫినామినా. ఎవాపరేషన్, ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్. ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. The temperature gets down. The temperature increases with increase in atmospheric pressure. Evaporation, boiling. Most important question. The process of escaping molecules from the surface of a liquid at any temperature. The process of escaping molecules surface of a liquid at constant temperature. Evaporation takes place at any temperature. Boiling takes place at constant temperature. ఆ పాయింట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. It is a surface phenomena. It is a bulk phenomena. It is a cooling process. It is a warming process. It depends upon surface area, temperature, and amount of water vapor. Amount of vapor present in air. It depends on atmospheric pressure. Okay. Next, another point, fifth point. Kinetic energy does not change. Kinetic energy increases with increase of temperature.
Already I discussed China dish. Hot water and cold water we take in two dishes. One is food color is sprinkled in two bowls. The hot water, the food color is spread comparatively with cold water. What is the reason? The kinetic energy increases, temperature is also increases. That is the reason behind it. So kinetic energy increases with increase of temperature. Okay. Examples. Wet cloths dry. Evaporation. Wet cloths dry. Sweat, etc. ఇక్కడ దీనికి example. The water boils at 100 degrees temperature. మీరు పాయింట్స్ అంటే బోర్డు కిందకి రాస్తే మీకు కనిపించదని పైకి రాస్తున్నాను. 2 పాయింట్స్ కంటిన్యూస్గా రాసుకోండి. 6 పాయింట్స్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవాపరేషన్ అండ్ బాయిలింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి ఎవాపరేషన్ అండ్ కండెన్సేషన్ అని కూడా అడుగుతారు. ఇట్ ఈస్ ఎవాపరేషన్ అండ్ కండెన్సేషన్. కండెన్సేషన్కి వచ్చేసరికి అది ఎలా జరుగుతుంది? గ్యాషియస్ ఫేజ్ నుంచి లిక్విడ్ ఫేజ్లోకి జరుగుతుంది. ద ఫేజ్ చేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ స్టేట్ టు గ్యాషియస్ స్టేట్. దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో. Evaporation changes from liquid to gas. This one is also boiling, changes from liquid to gas. Next, melting. Write down all of you. Next, melting. Take ice cubes. Take your vessel. Keep the ice cubes in the vessel. The initial temperature of the ice cubes is below 0 degrees temperature. When heat is supplied on it, what happened? The temperature increases. So the ice cubes starts melting. When heat is supplied, the ice cubes starts melting. The temperature does not change during melting. ఇక్కడ ఐస్ క్యూబ్స్ ఎప్పుడు కూడా బిలో 0 degrees టెంపరేచర్లో ఉంటాయి. మనం హీట్ సప్లై చేయగానే అవి 0 degreesకి రావడానికి ట్రై చేస్తాయి. అంటే మెల్ట్ అవుతున్నప్పుడే దాని టెంపరేచర్, ఐస్ క్యూబ్స్ అన్నీ కూడా మెల్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ మెల్ట్ అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ టు వీకెన్ ది బాండ్స్ అండ్ బ్రేక్ ద బాండ్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద మెల్టింగ్ ఈజ్ స్టార్ట్స్. ఇక్కడ ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఐస్ క్యూబ్స్ టెంపరేచర్ ఎంత? బిలో 0 degrees టెంపరేచర్. When heat is supplied on it, the internal energy of the molecules are very strong. So when heat is supplied, the internal energy increases. Increase the internal energy to weaken the bond and to break the bond. Then the ice cube is melted to water. So the heat is required to change. 1 gram of solid ice piece is converted to liquid at a particular temperature.
మన హీట్ ఇలా సప్లై చేయగానే వెంటనే ఐస్ క్యూబ్ మెల్ట్ అయిపోయి వాటర్గా కన్వర్ట్ అవ్వదు. అలా వాటర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ కావాలి. ఇప్పుడు ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకొని సన్లైట్లో పెట్టండి, ఒక 5 minutes చూడండి, మెల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకో 5 minutes తర్వాత చూడండి, ఇంకా చిన్న పీస్ ఉండిపోతుంది. ఇంకో 2-3 minutes తర్వాత కంప్లీట్గా ఐస్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది, ఒక్క పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర అది కంప్లీట్గా ఆ హీట్ సప్లై, ఆ హీట్ని తీసుకుని అది ఏమవుతుంది అంటే కంప్లీట్గా లిక్విడ్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. వాట్ ఈస్ దట్? లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. ఇక్కడ బాయిలింగ్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం? బాయిలింగ్ మీన్స్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్, melting means solid to liquid. That is called, that process is called melting. Melting ante solid substance liquid substance ga convert avvadu. Boiling ante liquid gaseous loki convert avvadu. So latent heat of fusion means the amount of the heat is required to change 1 gram of solid ice piece is converted to liquid. ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటి అంటే ది టెంపరేచర్ డస్ నాట్ చేంజ్ డ్యూరింగ్ మెల్టింగ్. అంటే ఇప్పుడు సాలిడ్ ఐస్ పీస్ లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అయినా కూడా ఇక్కడ 0 degrees టెంపరేచర్నే కలిగి ఉంటుంది. మనం హీట్ సప్లై చేస్తున్నప్పటికీ కూడా సాలిడ్ అంతా కూడా ఐస్ క్యూబ్ లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు అది తీసుకునేటటువంటి టెంపరేచర్ 0నే. ఆ తర్వాత అది లిక్విడ్ గా మారిన తర్వాత మనం హీట్ ఇస్తే అది గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది తప్ప ఆ బిఫోర్ టెంపరేచర్ అంతా కూడా ఇది 0 degreesనే కలిగి ఉంటుంది. సో the temperature does not change during melting. The temperature remains constant. The temperature is 0 degree. Melting lo temperature enta 0 degrees. Boiling lo temperature enta undi water ki 100 degrees. So latent heat of fusion, the amount of heat required to change 1 gram of solid completely changes to liquid. దీనికి కూడా latent heat of fusion ని కూడా L తో ఇండికేట్ చేస్తాం. L is equal to Q by M. యూనిట్స్ latent heat of vaporization కి కానీ latent heat of fusion కి కానీ యూనిట్స్ ఏంటంటే Qని కెలోరీస్లో చెప్తాం, మాస్ని గ్రామ్స్లో చెప్తాం. సో latent heat of fusion of ice is equal to 80 calorie per gram. What is that? Latent heat of fusion of ice value enta 80 calorie per gram. 80 calorie per gram. This is melting and boiling completed. Boiling unte latent heat of vaporization చెప్తాం. Formula 540 calorie per gram. Latent heat ki formula ఏంటి అంటే L is equal to Q by M. Units calorie per gram. అదే ఫ్యూజన్ అడిగితే దీనికి 0 degreesలో ఉంటుంది సాలిడ్ ఐస్ క్యూబ్స్ కనుక. సో ఇక్కడ దీనికి లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్ వాల్యూ ఎంత అంటే 80 calorie per gram. దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మెల్టింగ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్ జరుగుతుంది, బాయిలింగ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ జరుగుతుంది. బాయిలింగ్ ఆఫ్ వాటర్ 100 ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్, మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ 0 degrees. Next freezing.
In winter season we observe ghee, నెయ్యి కానీ ghee. Next coconut oil, we observe what happened, it becomes a solid state. ఇవి రూమ్ టెంపరేచర్లో ఎలా మారిపోతాయంటే వింటర్ సీజన్లో సమ్మర్ సీజన్ వచ్చేసరికి అవి లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉంటాయి. కానీ వింటర్ సీజన్లోకి వచ్చేసరికి కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ ఘీ కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే అవి ఎలా మారిపోతాయంటే సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్సే మనకి సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. సో అలాగే వాటర్ ఈజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ది రిఫ్రిజిరేటర్, వాట్ వీ అబ్జర్వ్, ఇట్ బికమ్స్ ఐస్, సాలిడ్ స్టేట్, సాలిడ్ ఐస్ క్యూబ్స్. అంటే ది రూమ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది ఐస్ క్యూబ్. ది రూమ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దట్ ఇన్ ది ఐస్ క్యూబ్. బట్ in this the internal energy of these substances decreases to lowers the temperatures. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వింటర్ సీజన్ వచ్చేసరికి అవి సాలిడ్లోకి మారడానికి గల రీజన్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అక్కడ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అయిపోయి అవి సాలిడ్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. అంటే ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ది సబ్స్టెన్సెస్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ solid state to liquid state to solid state by losing its energy. By losing its energy is called freezing. ఇక్కడ ఎలా మారిపోతాయంటే లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి సాలిడ్ స్టేట్లోకి ఆ ఎనర్జీ లూజ్ అవ్వడం వల్ల, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ లూజ్ అవ్వడం వల్ల అవి ఎలాగ కన్వర్ట్ అవుతున్నాయంటే సాలిడ్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. దాన్ని ఏమంటాము ఫ్రీజింగ్. What is freezing? The process in which the substances to changes from liquid state to solid state, liquid state to solid state by losing its energy. ఏమంటవి? ఘీ, కోకోనట్ ఆయిల్, to changes from liquid to solid by losing its energy is called freezing. Next అలాగే లాస్ట్ టాపిక్ మనం చూస్తూ ఒక గ్లాస్ బాటిల్ తీసుకోండి. టేక్ ఏ గ్లాస్ బాటిల్. Glass bottle is filled with water. The volume of glass bottle is equal to the volume of water. So the water is poured in the glass bottle and tied the lid and keep it in the refrigerator. The volume of the glass bottle is equal to the volume of the water. So after some time we keep it out in the refrigerator. And after 1 day or 2 days we keep it out in the refrigerator. What happened? The glass bottle break down. In the room surroundings the glass bottle breaks. What is the reason? So density is equal to mass per volume. Density increases, volume decreases. Volume increases, density decreases. So ikkada volume of ice is greater than volume of glass bottle. ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఒక గ్లాస్ బాటిల్ తీసుకొని దానిలో వాటర్ ఫిల్ చేసి రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టాం. 2 డేస్కో 1 డేకో దాన్ని బయటికి తీసుకుని వస్తే అది బ్రేక్ అయింది. దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్లాస్ వాల్యూమ్ కంటే దేనిది ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఐస్. సో అందు గురించే ఐస్కి డెన్సిటీ అనేది లెస్గా ఉంటుంది. వాటర్ డెన్సిటీతో కంపేర్ చేస్తే ఐస్ డెన్సిటీ వెరీ లెస్. అందు గురించే మన వాటర్లో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసామనుకోండి ఫ్లోట్ అవుతాయి. డెన్సిటీ వాల్యూమ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల డెన్సిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ less than that of density of water. So ice floats on
దిస్ ఇస్ ద టాపిక్. నెక్స్ట్ అలాగే గీజర్స్ ఎక్స్ప్లైన్ ద గీజర్స్ అని అడుగుతారు. ఈ గీజర్స్ క్వశ్చన్కి గీజర్స్ అనేవి ఏమిటి అంటే మనకి వాల్కనోస్ ఎలా అయితే చిమ్ముతూ ఉంటాయో అలాగే ఇవి హాట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అన్నమాట గీజర్స్ అనేవి. అంటే ద ఫౌంటైన్ ఆఫ్ వాటర్ అండర్ ది లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. గీజర్స్ ఆర్ ఫౌంటైన్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండర్ ది లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఒక ఫౌంటైన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో వాటర్ ఫౌంటైన్, అలాగే ఇవి సర్ఫేసెస్లో వాటర్ సర్ఫేసెస్లో ఇవి బాటమ్ సర్ఫేసెస్లో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ గీజర్స్ అనేవి ఒక చిన్న వెంట్ ఉంటుంది దీనికి, నారో వెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ హోల్ ఆఫ్ నారో వెంట్ డీప్ ఇన్సైడ్ ది లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. దీనికి ఇలా చిన్న వెంట్ ఉంటుంది. ఇలా వెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో మనకి లేయర్స్కి అంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది ఏమవుతుంది అంటే ఈ లేయర్స్ మధ్యన హీట్ సప్లై అవుతుంది. ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది ఆ హీట్ సప్లై అయ్యి ఆ వాటర్ అనేది ఏమవుతుందంటే హీట్ అవుతుంది. ఆ హీట్ అయ్యి ఈ వెంట్లోంచి ఏమవుతుందంటే పైకి ఒకసారిగా చిమ్మడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. మనకు వాల్కనోస్ చిమ్మడం ఎలా అయితే చిమ్ముతుందో అదేవిధంగా ఈ గీజర్స్ నుంచి కూడా ఏంటంటే మనకి అండర్ ది ఎర్త్ సర్ఫేసెస్ లోపలికి వెళ్ళే కొలది ఎక్కడైనా ఒక హోల్లోంచి ఇది నారో డీప్ సర్ఫేసెస్ కింద ఉంటుంటాయి అన్నమాట. ఇవి ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది ఇవేమవుతాయంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఆ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి పైకి ఒకసారిగా లేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ రకంగా గీజర్స్ అనేవి హాట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ కింద చెప్తాం అన్నమాట. హాట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ కింద పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఎర్త్ సర్ఫేసెస్లో. అంటే ఈ బాటమ్ సర్ఫేస్ దాని యొక్క టాప్ సర్ఫేసెస్ మీదకి ఆ హీట్ని సప్లై చేస్తుంది. ఆ టాప్ సర్ఫేస్ మళ్ళీ దానిపైన ఉన్న టాప్ సర్ఫేస్కి హీట్ని సప్లై చేస్తుంది. అలా టోటల్గా వెంట నుంచి బయటికి హాట్ వాటర్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గీజర్స్. అంటే కొన్ని కోల్డ్ కంట్రీస్లోకి వచ్చేసరికి ఇలా ఎర్త్ సర్ఫేసెస్ నుంచి సోర్సెస్ని బట్టి హాట్ వాటర్ సప్లై అనేది కొన్ని హౌసెస్కి ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట. కోల్డ్ కంట్రీస్లో అనేది చూస్తుంటే ఇది హీట్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్. అయితే ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ చూడండి. వాట్ వుడ్ బి ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ అని అడుగుతున్నారు. ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో ముందు డేటా రాసుకోండి. మిక్స్చర్ ఆఫ్ 50 grams ఆఫ్ వాటర్ అట్ 20 degrees centigrade. అంటే M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 grams, T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 degrees centigrade. నెక్స్ట్ M2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 grams, T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 degrees centigrade. ఇది మిక్స్చర్. దీన్ని ఇప్పుడు ఫైనల్ టెంపరేచర్కి ఫార్ములా ఏంటి? M1 T1 ప్లస్ M2 T2 బై M1 ప్లస్ M2. సో 50 into 20 ప్లస్ 50 into 40 బై M1 ప్లస్ M2.
1000 plus 2000 by 100. 3000 by 100. Final temperature entama 30 degrees centigrade. That is the second sum textbook lo. Next, how much energy is transferred when 1 gram of boiling water at 100 degrees centigrade condenses to water at 100 degrees centigrade. ఇక్కడ ఏమని అడిగారు? How much energy is transferred when 1 gram of boiling water at 100 degrees centigrade? అంటే ఇక్కడ ఏమిటవుతుంది? Vaporization ఏనా? 100 degrees centigrade condenses to water at 100 degrees centigrade అని అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ mass is equal to m is equal to 1 gram. Latent heat of vaporization of water ఎంతమ్మా? 540 calorie per gram. 100 degrees condenses to water at 100 degrees. 100 degrees కి చేరిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అని అడుగుతున్నారు. Q is equal to ml. సో ఎనర్జీ అంటే హీట్ ఎనర్జీనే కదా. Q is equal to ml 1 into 540 అంటే ఎంత ఫార్ములా? 540 calorie per gram. నెక్స్ట్, how much energy is transferred? ఇది key. Next, third one. How much energy is transferred when 1 gram of boiling of water at 100 degrees centigrade cools to water at 0 degrees centigrade అని అడుగుతున్నారు. At 0 degrees centigrade. Mass is equal to 1 gram. బాయిలింగ్ వాటర్ at 100 degrees centigrade కి వెళ్ళింది అంటే ఫార్ములా లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వాపరైజేషన్ ఎంత? వాపరైజేషన్ 540. సో Q is equal to ml అంటే 1 into 540 calorie per gram. 540 calorie per gram. Next, and cools to water at 0 degrees temperature అంటే ఇక్కడ మరలా అదే ఎనర్జీ 0 degrees కి కూల్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కూల్ అవుతుంది అన్నట్లయితే Q is equal to ఏంటి? ms into delta T. m ఎంత? 1. వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎంత? 1. డెల్టా T టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ 100 minus 0 అంటే 100 calories. ఇది Q1, ఇది Q2. మొత్తం టోటల్ హీట్ ఎనర్జీ Q is equal to Q1 plus Q2. 540 plus 100 అంటే 640 calorie per gram. నోట్ చేయండి.
Next, third one. How much energy is released? Is released or absorbed when 1 gram of water at 0 degrees centigrade freezes to ice at 0 degrees centigrade. At 0 degrees centigrade. ఇక్కడ ఏమని అడుగుతున్నారు? Energy release or absorbed when 1 gram of water at 0 degrees centigrade freezes to ice at 0 degree. అంటే ఐస్ క్యూబ్స్ మరలా వాటర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం. అంటే ఇక్కడ m is equal to 1 gram. Latent heat of fusion of ice ఎంతమ్మా? 80 calorie per gram. So Q is equal to ml. 1 into 80. So 80 calorie per gram. Sorry, 80 calorie. 80 calories. Q ne kada manam cheptunnamu. Q is equal to 80 calories. Next. How much energy is released? Or absorbed when 1 gram of steam at 100 degrees centigrade turns to ice at 0 degrees centigrade. ఇక్కడ చూడండి. Released or absorbed when 1 gram of steam, అంటే స్టీమ్ ఉంది కాబట్టి Q1 is equal to, అంటే m is equal to 1 gram. Latent heat of vaporization ఎంత? Vaporization of water. స్టీమ్ కనిపించగానే మనం వేసేది 540 calorie per gram. ఓకే, నెక్స్ట్. సో Q1 is equal to m into L, అంటే 1 into 540 calories. Next, Q2 is equal to, our steam at 100 degrees centigrade turns to ice at 0 degrees. So ఇక్కడ Q is equal to ఈ 100 degrees మరలా వాటర్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి, వాటర్ మరలా స్టీమ్గా ఐస్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఇది గ్యాసియస్ ఫేజ్లో ఉంది. గ్యాస్ మరలా లిక్విడ్లోకి మారాలి అంటే Qt is equal to ms into delta T. అంటే 1 into 100. నెక్స్ట్ Q3 is equal to ఈ లిక్విడ్ మరలా ఐస్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి, ఐస్గా మారేది. సో m is equal to 1 gram. Latent heat of fusion ice 80 calorie per gram. Q3 is equal to ml. 1 into 80 calories. Total energy Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. So 540 plus 100 plus 80. 720 calories.
Next. Suppose that 1 liter of water is heated for a certain time to rise and its temperature by 2 degrees centigrade. If 2 liter of water is heated for the same time by how much will its temperature rise? So ఇక్కడ డేటా ఏమి ఇచ్చారో చూసుకోండి. Suppose that 1 liter of water is heated for a certain time to rise and its temperature by 2 degrees centigrade. 1 liter అంటే 1 kg of water. So M1 is equal to 1 liter or 1 kg. Next T1 is equal to 2 degrees temperature. M2 is equal to 2 liters of water అంటే 2 liters or 2 kg. For the same time, how much will its temperature అని అడుగుతున్నా. T2 is equal to how much? The heat supply of heat Q1 is equal to Q2. M1 S delta T is equal to M2 S delta T2. S cancel. Specific heat of water is same. M1 into delta T1 is equal to M2 into delta T2. M1 by M2 is equal to delta T2 by delta T1. Delta T2, మన final temperature T2 కావాలి. Delta T2 is equal to M1 into delta T1 by M2. So M1 is equal to 1, T1 is equal to 2 by M2 is equal to 2. So 1 degree centigrade.